Shout out, K, sir. Let's go! Thank you, sir, for trusting me. POCO X3 GT. Let's fix this. Problem no display. Mapapansin natin guys yung pin number 3 corroded. So it means cold solder tawag dyan. Due to water damage siya tayang ganun ang pagkaganyan ng itim na. So dyan tayo magpo-focus na ma-troubleshoot yung problema. So check natin sa diagram.